দেখো কি হচ্ছে। An aircraft pulls a glider along a runway as shown in figure 1.1. Airplane আমার গ্লাইডারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। Figure 1.2 shows the speed of the glider during the first 12 seconds of the motion. ওকে, 12 সেকেন্ডের জন্য পুরো মোশনটার একটা গ্রাফ দেখাই দিল। কার জন্য এটা? ফর দ্য গ্লাইডার। আন্ডারলাইন করে ফেলো তো গ্লাইডার, এটা গ্লাইডারের জন্য গ্রাফ। ওকে, describe the motion of the glider in the first 12 seconds. Okay, কত মার্কের কোশ্চেন দেখো একটু এভরিওয়ান, 2 মার্ক। ওকে, do you see there are two parts to the glider's motion? দুটো পার্ট আছে গ্লাইডারের মোশনে। একটা হলো 6 সেকেন্ডস পর্যন্ত একরকম মোশন, 6 সেকেন্ড থেকে 12 সেকেন্ড পর্যন্ত আরেক রকম মোশন। Did you notice this everybody? Okay, so up to 6 seconds গ্লাইডারটা কিভাবে ট্রাভেল করতেছে? অ্যাক্সিলারেট করতেছে, কিন্তু কিভাবে? ইউনিফর্মলি, or has a constant acceleration. আর 6 থেকে 12 পর্যন্ত নো অ্যাক্সিলারেশন। নো অ্যাক্সিলারেশন মানে হলো ইট হ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট স্পিড। গাইস, রিলেট করতে পারতেছি সবাই? কারো কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে? ফাইন। Up to 6 seconds the glider has a কিলিকবা constant acceleration, and from 6 seconds to 12 seconds the glider has a constant কি velocity বা speed বলো, constant speed। শেষ হয়ে বলো। নেক্সট, in the first 6 seconds of the motion there is a resultant force of 1800 Newton on the glider. Use the increase in speed in the first 6 seconds, calculate the mass of the glider. Guys, stop, সব বন্ধ করে খেলে আমরা কথা আনসার দাও। Everybody, could anybody identify এই পার্ট বি এর কোশ্চেনটা আমরা কোন ফর্মুলা দিয়ে অ্যানসার করব? এনিওয়ান? হ্যাঁ, F equals to ma একবারে করা যায়। F equals to ma is fine, you are right, 100% right, but F equals to ma ছাড়াও আরেকটা ওয়ে আছে, আরেকটা ইকুয়েশন আছে, সেটা হলো F equals to mv minus mu by t। এটা কি ক্লাসে শেখানো হয়েছিল? F equals to mv minus mu? না, মোমেন্টামের সাথে ফোর্স রিলেটেড। মোমেন্টামের টপিকে ফোর্স কিভাবে রিলেটেড দেখে তো দেখছি নাকি? ফোর্স এর সাথে চেঞ্জ ইন স্পিড ইজ লিঙ্কড বাই দ্য ইকুয়েশন। দেখছি না ইকুয়েশনটা? F equals to F equals mv minus mu by t। ওকে, সো এখান থেকে যদি এ কে সাবজেক্ট বানাই, এম কে সাবজেক্ট বানাই, তাহলে F equals to m v minus u divided by t। তাহলে v এর ভ্যালু কত? তাহলে কত? ফাইনাল ভেলোসিটি কতটুকু রিচ করলো গাইস? 20 কত? 22। আবার পয়েন্ট কোথা থেকে পাচ্ছ? 22। ফাইনাল ভেলোসিটি হলো 22। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত? 0। তাহলে f এর ভ্যালু কত? 1800। 100 অ্যাকচুয়ালি m কে সাবজেক্ট বানাই ফেলি একবারে m কে সাবজেক্ট বানাই ফেলি, তাহলে m will be equal to f into t divided by v minus u। করে ফেলো তো সবাই, দেখো তো কত আসে। সবগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে, f এর ভ্যালু দেওয়া, t এর ভ্যালু দেওয়া, v এর ভ্যালু দেওয়া, u এর ভ্যালু দেওয়া। একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ। 490, this is good enough। 490.9 আমি ইশার রাউন্ড অফ করতে পারি, 2sf রাউন্ড অফ করতে পারি, 490, that's it। You can give all your answers to 2sf। so ভ্যালু কত আসলো? 490 kg। 2sf রাউন্ড অফ করছি তো, আমি এটাই বলতেছি। ভ্যালুটা বলো আবার কত আসছে? 490.9। আমি যদি 3sf রাউন্ড অফ করতাম তাহলে this value would have become 1। আমি তো রাউন্ড অফ করছি এতটুকে, এবার বুঝছো? 2sf রাউন্ড অফ করছি, so 2sf রাউন্ড অফ করলে 490। বুঝতে পারছি সবাই? এভরিবডি, নো কনফিউশন এট অল? ওকে, নেক্সট।
তারপর আমাকে বললো determine the distance traveled by the glider in the first 6 seconds of its motion. Guys, first 6 সেকেন্ডের গ্রাফটা দিকে তাকাও দেখো তো একটু সবাই। Everybody take a look at first 6 সেকেন্ডের গ্রাফ। এই যে আমার first 6 সেকেন্ডের গ্রাফ। তো এই first 6 সেকেন্ডের জন্য look at the shape of the graph guys। কি শেপ লাগে দেখে? Triangle, খালি triangle না, একটা right angle triangle, and when it comes to a right angle triangle everybody, exactly কিভাবে আমি এরিয়া বের করি? half into base into height। পরে বলো তো তাড়াতাড়ি কত আসে? Distance equals to area equals to half into base কত ছিল আমার? 6, correct, আর height হলো 22, right? half into base into height হলো 22, কত আসে? 66, 66 মিটার। আবার কি ক্লিয়ার everybody? Next, the glider has no engine and stays in the air with the use of convection currents. State what is meant by convection current। এক মার্কের জন্য খালি গাইস, এক মার্কের কোশ্চেন গুলা আমার কাছে অনেক স্কেরি লাগে। এক মার্কের কোশ্চেন বেশি স্কেরি লাগে তার কারণ একটা পয়েন্ট যদি ম্যাচ না করে আইডিয়া ঠিক আছে ইউ গেট জিরো, কোনো মার্কই পাবা না, রাইট? কনভেকশন মানে কি? ওয়ার্ম এয়ার রাইজেস এন্ড কোল্ড এয়ার ফলস, শেষ। হ্যাঁ দেখবো দেখবো, এটাই লেখা, warm air rises and cold air falls. In fact, warm air rises or cold air falls, দুইটা যে কোনো একটার জন্য মার্ক। বুঝছো? ওকে এদিকে রাখো। তারপর আমাকে বললো suggest how the convection current that supports the glider is formed. Supports the glider বাদ দাও, convection currentটা কিভাবে ফর্ম হয়? সান থেকে হিট আর্থের সারফেসকে হিট করলো, আর্থের সারফেসের উপরের এয়ারটা হিটেড আপ হয়ে যাচ্ছে, becomes less dense and rises, শেষ। I have then দেখছো কোনটা গাইস? ফোকাস প্লিজ। এক মার্কের জন্য এত কিছু লিখবো, এইটাই তো আমার কাছে বিরক্ত লাগে যে এক মার্কের জন্য লিখবো কি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটার অরিজিনটা কি? ওয়্যার ইজ দিস কনভেকশন কারেন্ট কামিং ফ্রম? দ্য সান হিটিং আপ দ্য সারফেস অন দ্য আর্থ, শেষ। দ্য সান হিটিং আপ দ্য সারফেস অন দ্য আর্থ। The sun heats up the earth's surface. The sun heats up the earth's surface. Clear? বুঝো নাই? Okay, এদিকে রাখো। Everyone, এদিকে রাখাও। এই যে আমার আর্থ, this is the earth, পুরো রাখলাম না, হ্যাঁ? And this is the sun. সান থেকে কি আসতেছে? রেডিয়েশন। রেডিয়েশন এসে এই জায়গাটাকে সারফেসটাকে যখন হিট আপ করে ফেলবে, এই সারফেসটাকে হিট আপ করে ফেললে এই সারফেসটা উপরের এয়ারটাকে কি করবে? হিট আপ করবে। তাহলে এই ওয়ার্ম এয়ার রাইজ করবে আর আশেপাশের কোল্ড এয়ার উইল কাম টু টেক ইটস প্লেস এন্ড দ্য কোল্ড এয়ার ফলস। এটাই তো আমার কনভেকশন কারেন্ট। কিন্তু কনভেকশন কারেন্টটাকে অরিজিনেট করলো কে? ট্রিগার করলো কে? দ্য সান হিটিং আপ দ্য আর্থ সারফেস। এবার ক্লিয়ার সবাই? এক কোশ্চেন শেষ, এবার উই ক্যান চেক দ্য মার্কস। ফার্স্টে চলে যাই। 6 সেকেন্ড পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন আর after 6 seconds constant speed। দেখছো সবাই এটা? ফাইন, নেক্সট। m এর ভ্যালু কি 490 আসছে সবার? 490, ডান। নেক্সট, এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ বের করলাম, and what was the value of the area under the graph? 66, সবার 66 আসছিল। নেক্সট, কনভেকশন কি এক ওয়ার্ডে বলতে বলছে, এক লাইনে বলতে বলছে, এক মার্কের জন্য, তাহলে is the rising of hot air and falling of cold air, but and falling of cold air টা আমাকে বলছে অপশনাল, রাইট? রাইজিং অফ হট এয়ার এন্ড ফলিং অফ কোল্ড এয়ার, তারপর আমি সেফ সাইডে থাকার জন্য দুটো লিখে দিব। ওই যে
একদম simply put, sun hits the surface of the earth. Sun hits the surface of the earth. যেটাকে আমি ইয়ে করলাম, highlight করলাম. All good everyone? Next. Number 2, everybody. In a safety test, একটা সেকেন্ড হ্যাঁ ready? Come on, show. In a safety test, a car of mass 1100 kg, গাড়ি যেটা mass of 1100 kg travels at a speed of 10 meter per second and collides with a stationary van of mass 3000 kg. After the collision, the car and the van move together with a velocity v. Collision পরে car and van move together with velocity v. Okay, figure 2.1 shows the car and the van before and after the collision. This is before the collision and for diagram হলো after the collision. Fine. Total momentum of the car and the van is conserved during the collision. Define momentum, guys. How do you define momentum? Quick. What is momentum? Is the product of mass and velocity. শেষ. Speed লিখলে হবে? Product of mass and speed? না. Momentum is a vector quantity, so it's a product of mass and velocity, not speed. Speed লিখলে কিন্তু এক মার্ক লুজ করবা. It's a product of mass and velocity. শেষ. Product of mass and velocity. Next আসো সবাই, everybody. State the unit of momentum. Unit of momentum কি? Newton kg meter per second. Kg per কিছু নাই. It's kg meter per second. It's kg meter per second. Guys, কেমনে kg meter per second হয় জানো? Because momentum হলো mass into velocity. Mass হলো kg আর velocity হলো meter per second. এই জন্য দুটো মিলাইলে kg meter per second. বুঝতে পারছি সবাই? Next. Calculate the velocity v of the car and the van after the collision. Guys, literally just apply this. Total momentum before collision equals to total momentum after collision and absolutely nothing else. Just this bit, everybody. Total momentum before collision equals to total momentum after collision. তাদের করে আমাকে বলার কথা আসে. I'm waiting. Guys, focus please. Total momentum before collision শুধুমাত্র একজনেরই আছে. Before collision শুধুমাত্র কে মুভ করতেছে? The car, right? So গাড়ির momentum কত হবে? 1100 into 10. 1100 into 10. এটা গেল আমার total momentum before collision. Total momentum after collision দুইজনেরই তো আছে। গাড়ি প্লাস ভ্যান। গাড়ির mass কত? গাড়ির mass কত? 1100 plus ভ্যানের mass কত? 3000. Guys, why did I add them up? তাড়াতাড়ি। Because both of them are moving together. একসাথে মুভ করতেছে। Because both of them are moving together, everybody. একসাথে মুভ করতেছে দেখে into কি হবে? v. এই ভেলোসিটিটা আমাকে বের করতে বলছে। এবার সাবজেক্ট বানাও তো। হ্যাঁ 2.7 3.7 পাইছিলে কথা তোমরা 1100 into 10 divided by 1100 plus 3000 2.7 correct 2.7 v হলো 2.7 meter per second. Guys, আমরা কি সবাই বুঝতে পারছি? Is there anybody যার কোনো কনফিউশন আছে? লিখে রাখো, একটু পরে ভুলে যাবা। After collision, masses are added up because they move together. After collision, the masses are added up before they move together. একসাথে মুভ করলে mass সবসময় add up করতে হয়। After collision, the masses are added up because they move together. শেষে বলো। Done? Next. লিখে রাখছো তো সবাই?
Calculate the total kinetic energy of the car and the van after the collision. Everyone, total kinetic energy of the car and the van after the collision. After the collision, দুজন মিলে একসাথে যাচ্ছে। So kinetic energy equation আমাদের সিলেবাসে কি বলতো? half m v square। এই ভিটা না মাত্র বের করলাম। গাইস, এই ভিটা আমি মাত্র বের করলাম দুজনের একসাথে ভেলোসিটি। আর ম্যাথটা কি করব গাইস? অ্যাড করব না কি করব না? অবশ্যই করব, বিকজ car and the van বলছে, so you have to add up their masses। তাতে করে আমাকে বল কত আসে? হয় নাই? 2sf এর আউট অফ করে বলো আমাকে। 1500 half into mass হলো 3000 plus 1100 half m v হলো 2.7 square। guys, huge number of students every year square করতে ভুলে যায়। make sure you don't make this mistake। huge number of students exam এ guys square করতে ভুলে যায়। it's not like they don't know, it's just that exam এর pressure এ square করতে ভুলে যায় অনেক সময় স্টুডেন্টরা। কত আসে তাহলে kinetic energy value? হ্যাঁ, 15,000 correct। প্লাস আমরা করলে 15,000। ফর্মুলা লেখার জন্য মার্ক না, ফর্মুলায় ভ্যালু বসানোর জন্য মার্ক আছে। All good? হ্যাঁ, শিওর। 15,000 আসেন আমাদের অ্যালজেব্রাইক ও এটাই তো বললাম, অ্যালজেব্রাইক ও নিউমেরিক্যাল। নিউমেরিক্যালটা হলো এইটা, এইটা, আর অ্যালজেব্রিক হলো এইটা। यस, অল গুড। এর নাই, এর ফর্মুলা লেখার জন্য কোনো মার্ক নেই কখনো ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেনে। নেক্সট এভরিবডি ফোকাস প্লিজ। হ্যাঁ, না কাটতো না, কাটবে, নো প্রবলেম। নেক্সট আসো। স্টেট দ্য ট্রান্সফার অফ এনার্জি দ্যাট অকার্স ইন দ্য কোলিশন। এই যে কোলিশনটা হলো, এই এই কোলিশনের ভিতরে কোন এনার্জি থেকে কোন এনার্জিতে ট্রান্সফার হচ্ছে এভরিবডি? কাইনেটিক টু থার্মাল এনার্জি। দ্যাটস ইট, কাইনেটিক টু থার্মাল এনার্জি। Next, all good everybody? Next আসো। সবাই ফোকাস প্লিজ, চলে যাই। Figure 3.1 shows a circuit containing 3 resistors। Figure 3.1 সার্কিট দেখাচ্ছে 3টা রেজিস্টার সহ। ওকে, everybody focus please। A 12 volt power supply and an ammeter। 12 volt power supply আর একটা ammeter। Okay, calculate the current in the 400 ohm resistor। guys, তোমাকে কোশ্চেনটা একটু ট্রিকি ভাবে প্রেজেন্ট করলো, জাস্ট তোমাকে একটু ট্রিকি ভাবে প্রেজেন্ট করলো। কেন জানো? বিকজ এদিকে দেখো এভরিওয়ান, 400, 200 আর 100 এরা তিনজনই কোন ওরিয়েন্টেশনে কানেক্টেড? সিরিজ। এরা তিনজনই যেহেতু সিরিজে কানেক্টেড, 400 এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট যাবে, 200 এর ভিতর দিয়েও সেম কারেন্ট, 100 এর ভিতর দিয়েও আবার সেম কারেন্ট, কারেন্টের ভ্যালুটা সেম। তাহলে এই সেম কারেন্টটাই আমার ব্যাটারির ভিতর দিয়েও ফ্লো করবে। the same current will also flow through the battery। তাহলে গাইস, আমার প্রথম স্টেপ কি জানো? টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করব। The very first step is to find out the total resistance। And you tell me everybody, when it comes to a series circuit, everyone, when it comes to a series circuit, how do you exactly calculate the total resistance in a series circuit? Add them up, just literally আমরা add up করে ফেলি। So 400 plus 200 plus 100 কত আসে? 700। So our total, guys, our total মানে কি? Total resistance equals to 400 plus 200 plus 100 কত আসে ভ্যালুটা? 700। 700 ওম। গাইস, এটা বুঝতে পারছি সবাই? ওকে, আর টোটাল বের হলো। এখন গাইস এভরিবডি, V equals to I আর V যদি equals to IR হয়, তাহলে আমাকে কারেন্ট বের করতে বলছে। I কি হবে? I will be equal to V by R। V by R। V
এর ভ্যালু কত উপরে দেওয়া আছে 12 আর কত মাত্র বের করলাম ইয়েস করে বলো কত আসে কুইকলি 0.017 correct this is the correct answer 0.017 ampere is that clear for everybody any confusion anyone okay calculate the power produced in the 400 ohm resistor guys power by করতে বলছে can you tell me power এর জন্য অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে এই জায়গায় কোনটা ইউজ করব আমরা I square r exactly লস গেইন কিছু নাই তো আবার পাওয়ার ডিসিপেশনের জন্য লস গেইন কি আবার পাওয়ার ইকুয়েশন কি আইদার ভিআই অথবা ভি স্কয়ার বাই আর অথবা আই স্কয়ার আর এখানে আমি আই জানি আর জানি তাহলে পাওয়ারের জন্য কোন ইকুয়েশনটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে আই স্কয়ার আর ক্লাসে দেখাছিলাম মনে আছে নাকি আমি আবার বাই করে দেখাই দিতে হবে আবার দেখা দিব গাইস এভরিবডি পাওয়ার ইকুয়ালস টু আই স্কয়ার আর কিভাবে হয় তারপর দেখো এভরিবডি ডেরিভেশনটা দেখে রাখো ব্ল্যাঙ্ক পিডিএফ কই তো পাওয়ারের সবথেকে সিম্পলেস্ট ইকুয়েশনটা কি P ইকুয়ালস টু VI এটা তো জানি পাওয়ার যে VI ওকে পাওয়ার গেল VI আবার V ইকুয়ালস টু IR এটাও কি জানি অংশ থেকে তাহলে এই বিটা যদি আমি এখানে বসাই দিই তাহলে পাওয়ার ইকুয়েশন কি আসে V এর জায়গায় IR বসবে IR ইনটু I I ইনটু I কি হয় I স্কয়ার পাশে কি থেকে যায় R বুঝতে পারছো কেমনে ডেরিভেশন করতে হয় অল গুড ওকে নেক্সট সেকশন কত আসে তাদের বলো পাওয়ার ভ্যালু 0.12 0.12 any confusion anyone next a student uses all of the components shown in figure 3.1 in another circuit she connects move on the base she connects them so that there is a largest possible current in each resistor largest possible current guys when can I have the largest possible current তোমরা কিন্তু ফোকাসই করতেছো না guys everybody please এরকম করো না when can you have the largest possible current when you are getting the entire voltage and when the voltage is not getting shared কোন জায়গায় ভোল্টেজ শেয়ার হয় না কোন টাইপের সার্কিটে ভোল্টেজ শেয়ার হয় না প্যারালাল সার্কিটে তাহলে এবার এই রেজিস্টার গুলোকে নিয়ে আবার কিসে কানেক্ট করে ফেলতে হবে প্যারালালে কানেক্ট করে ফেলতে হবে এবার কি বুঝতে পারলাম এভরিওয়ান ওকে সো প্যারালালে কানেক্ট করে ফেললে 400 200 100 400 200 100 কিভাবে কানেক্ট করব দেখি তো সবাই এটা কত বলছিল 12 400 200 then 100 অ্যামিটারের কথা কিছু বলছি the student connects the ammeter to the circuit to measure the current in the resistor current in one of the resistors is the largest guys কোন রেজিস্টরের ভিতরে কারেন্ট লার্জেস্ট হবে বলো তো কারেন্টের ভিতরে তাহলে আমি অ্যামিটারটা কার সাথে কানেক্ট করব এই ব্রাঞ্চে আই উইল কানেক্ট মাই অ্যামিটার 100 এর সাথে সিরিজে সবাই আমার সেম ভোল্টেজ পাচ্ছে গাইস এদিকে দেখাও একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমরা কিন্তু খেয়ালই করো নাই পাশে লিখে রাখো each resistor will get the maximum possible current because they'll get the maximum voltage because in a parallel circuit voltage is not shared লিখে রাখো 100% ভুলে যাবে একটু পরে ভুলে যাবে everybody write this clearly সবগুলো ম্যাক্সিমাম কারেন্ট কেন পাচ্ছে বিকজ সবগুলো আমার কি ভোল্টেজ পাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ পাচ্ছে ফুল ভোল্টেজটা পাচ্ছে ফুল ভোল্টেজ একটা কম্পোনেন্ট কখন পায় যখন ও কিসে কানেক্টেড থাকে সিরিজে প্যারালালে গাইস এবার ক্লিয়ার সবার আচ্ছা যাবো এভরিওয়ান আই ভুলে গেছি এটা তো বেশি ইম্পর্টেন্ট না লেটস পেপার থেকে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আসো এভরিওয়ান a student pushes a drawing pin into a wooden board
student pushes a drawing pin into a wooden board as shown in figure 4.1. Okay. The area of the pin in contact with the finger is student pushes the downward with a force of 26 Newton. The mass of the drawing pin is very small. Calculate the pressure exerted by the finger on the drawing pin. Guys, finger এর সাথে area হলো 5 times 10 to the power minus 5 আর force দিলাম 26. Pressure equation বলো আমাকে. Force per unit area. Right? Pressure equals to force per unit area. Pressure equals to force per unit area. এই যে আমার force, এই যে force আর এই যে area. তাড়াতাড়ি আমাকে বলো তো কত আছে? একটা অনেক লার্জ ভ্যালু আসার কথা 5.2 সবাই করো না বাবা প্লিজ বসে দেখো না এই যে আমার ফোর্স এই যে আমার এরিয়া জাস্ট ফোর্স কে এরিয়া দিয়ে ডিভাইড করে দাও ইট রিয়েলি শুডন্ট টেক দিস লং কত আসে 5.2 টাইমস সেটা তো পাওয়ার 5 সবার এটা আসছে ইউনিট কি হয় দাও আছে ইউনিট প্যাসকেল বুঝতে দেখো কি বলছে compare everyone compare the force exerted by the finger on the drawing pin with the force exerted by the drawing pin on the wooden board guys finger wooden pin এর উপর যতটুকু ফোর্স দিল আর wooden pin drawing board এর উপর যতটুকু ফোর্স দিল দুইটা compare the force দিলে কি থাকবে সেম কেন সেম থাকবে বিকজ সলিড এর ভিতরে ফোর্স কি হয় সেম থাকে সব সময় তাহলে কি লিখবা সেম ফোর্স হ্যাঁ না দুটো লেখা লাগবে এক মার্ক না সেম ফোর্স না না ওটা তো প্রেসার রে বাবা এরিয়া বেশি কম আসলে তো প্রেসার রিলেটেড নট ফোর্স বুঝতে পারছো এভরিওয়ান তাহলে ফার্স্ট পয়েন্টে কি লিখবা ফোর্থটা কি থাকতেছে আমার সেম কিন্তু পরের পার্টে আসো explain why the drawing pin goes into the wooden board but not into the finger wooden board এ ঢুকে যায় কিন্তু ফিঙ্গারের ভিতরে ঢুকে যায় না কেন ঢুকে না বিকজ প্রেসার অনেক বেশি wooden board এ কেন প্রেসার অনেক বেশি এভরিবডি প্রেসার ইকুয়েশনের দিকে তাকাও ইকুয়ালস টু ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া ফিঙ্গার আর wooden board এর উপরে ফোর্স সেম কিন্তু wooden board এর সাথে এরিয়া অফ কন্টাক্ট অনেক কম এই জন্য wooden board এর উপরে প্রেসারের ভ্যালু কি অনেক বেশি area of contact with the wooden board is very small এই জন্য pressure exerted on the wooden board is much greater pressure much greater next point দেখো smaller area of contact এক মার্ক এই জন্য larger pressure second mark smaller area of contact এর জন্য এক মার্ক আর larger pressure এর জন্য second mark সবাই কি ক্লিয়ার एवरीवन নেক্সট চলে যাই figure 4.2 shows a water emerging from a plastic bag that contains a number of small holes okay number of small holes explain why the water emerges from each hole in a direction at right angles to the surface of the bag. Guys, right angles কেন? Guys, ব্যাগের সারফেসের সাথে right angles কেন? Because সারফেসের উপরে ফোর্সটা কিসে অ্যাক্ট করতেছে পারপেন্ডিকুলারলি। বুঝতে পারছো? তাহলে ফোর্স acts on the bag. Now, there is a pressure of water in the bag. এক মার্ক। There is pressure of water in the bag. There is a pressure of water in the bag causing the force to act perpendicularly to the surface of the bag. Guys, আমার জানি কেন মনে হচ্ছে তুমি লিখছো ঠিকই কিন্তু কিছু বুঝো নাই am I right ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আরেকটা পয়েন্ট হয় এটা pressure in a liquid acts in all directions pressure
এটা একটা এক্সট্রা পয়েন্ট, এটার জন্য না লিখলেও হবে, 2 মার্ক আমার হয়ে গেছে। প্রেসার ইন লিকুইড অ্যাক্টস ইন অল ডাইরেকশনস। দেখছো সবাই, এভরিবডি? There is pressure due to the water in the bag causing a force to act perpendicularly to the surface of the bag. Causing a force to act perpendicularly to the surface of the bag. সেটা বলো। Have we all done, everybody? সবার শেষ? বাট বুঝে তো নাই, রাইট? বুঝে দিচ্ছি, এদিকে দেখো। Everybody, look at this. Take a look at this. ব্যাগটাকে আমি একটু আমার আমার মতো করে এখানে রাখি। এটা আমার ব্যাগ, রাইট? ব্যাগ এরকম হওয়ার কারণে ব্যাগের ভিতরে তো ওয়াটার আছে। ওয়াটারটা, গাইস, ওয়াটার ইন আ লিকুইড কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে? অল ডাইরেকশনস, সব ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করতেছে। দেখো তো গাইস, তার মানে প্রেসার যদি অন দ্য সারফেস সব ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে, তাহলে এই পয়েন্টে যে ফোর্সটা এক্সার্ট করতেছি, ফোর্সটাও ব্যাগের সারফেসের সাথে একটু তাকায় দেখো কত অ্যাঙ্গেল মেক করছে। চেক দিস আউট। এই ফোর্সটাও ব্যাগের সারফেসের সাথে কত অ্যাঙ্গেল মেক করে? 90 ডিগ্রি। এবার বুঝতে পারছি? তার মানে এই প্রেসারটা ওয়াটারের ব্যাগের উপর একটা ফোর্স এক্সার্ট করে, আর ফোর্সটা অ্যাক্ট করতেছে কোন ডাইরেকশনে? পারপেন্ডিকুলার টু দা সারফেস অফ দা ব্যাগ। এবার তো ক্লিয়ার? শিওর? নেক্সট, হোলস A and B are the same size. A আর B হোলের সেম সাইজ। A আর B হোলের সেম সাইজ, ফাইন। আমাকে বললো explain why water emerges faster from hole A than from hole B. Guys, hole A থেকে নাকি আরো faster emerge করে। Why guys? Because A is at a greater depth. Greater depth দেখে কত মার্কের কোশ্চেন ছিল? 1 মার্ক। যদি 2 মার্ক হয় তাহলে আমার 2 বার লিখে ফেলা উচিত। Just treat this as a 2 mark question because তোমার ইয়ারেই এটা 2 মার্কের কোশ্চেন হতে পারে। A is at a greater depth, therefore pressure at A is greater. আর greater pressure হইলে greater force and therefore greater velocity. A is at a greater depth and therefore pressure at A is greater. Guys, বুঝতে পারছি সবাই? একদম 100%? বাকিটা কমপ্লিট করে আনবা, নেক্সট ক্লাসে দেখবো আমরা। ওকে, কমপ্লিট দিস, মেক শিওর ইউ অল কমপ্লিট এন্ড ব্রিং দিস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। বাই বাই।